Hello friends, welcome to ninth class English lesson number 3.1 Coromandel Fishers या पोयमचा वॉर्मिंग अप चिट-चॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन्स. त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनवर क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. So let's start the video. Warming up chit-chat. Question number first. What time do you get up in the morning? तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता? Answer. I get up at 6 o'clock in the morning. Question number 2. What time do you go to bed? तुम्ही किती वाजता झोपायला जाता? Answer. I go to bed at 10 o'clock. Question number 3. Where do you spend your holiday? तुम्ही तुमची सुट्टी कुठे घालवता? Answer. I spend my holiday at my material uncle's house. Question number 4. What adventure do you like? Boating, trekking, scuba diving, mountaineering or something else? यापैकी तुम्हाला कोणते ॲडव्हेंचर करायला आवडेल? Answer. I like boating and trekking. Question number 5. After you finish your education, would you like to work close to nature? What would you like to do? Answer. After I finish my education, I would like to work close to nature. I would like to work in forest department for saving nature. Next आहे expanding horizon. Question. Write as many words as you can related to the following. You should have least 20 words each. You may refer to your geography textbook or other source for that purpose. Then try to find English words for the one you have written. Answer are given directly. इथे आपल्याला काही वर्ड्स दिले आहे आणि त्या वर्ड्सशी रिलेटेड ॲटलिस्ट 20 वर्ड्स आपल्याला लिहायचे आहे. तो वर्ड्स आहे सी. रिलेटेड वर्ड्स सी ॲनिमल्स, वेव्स, water, fish, sea plants, seagull, sun, waves, sheep, shore, trees and sea weeds. Next आहे wind. Related word air, wind blown, crayon, weather, rain, sun, wind gauge, monsoon, rain, breeze, wind flow and wind blowing. Next आहे sky. Related word the sun, star, cloud, the moon, rainbow, vacuum, atmosphere, astronomy, planets, satellite, space and comets. Next आहे land. Related words floods, desert, landside, landscape, jungle, valleys, region, landlord, mountain, soil, content and agriculture. Discuss. चर्चा करा. Question number first. In what way can a bilingual glossary be useful? द्विभाषिक शब्दकोश कोणत्या प्रकारे उपयुक्त असू शकतो? आणि याचा आन्सर आहे a bilingual glossary can be useful in
many ways at it can help us in figuring out the meaning of words in two languages. It also enables smooth translation of words between both the languages. It can enable us to understand the difference and common aspect of both the languages actors, encourage our oral understanding of languages. Question number 2. What is the advantage of arranging the word according to the alphabetical order? वर्णक्रमानुसार क्रम दोन नुसार शब्दाची मांडणी करून काय फायदा होतो? Answer. The advantages of arranging the word according to the alphabetical order are: first, it helps in spotting the words easily as they are arranged alphabetical in both the languages. Second, it helps in finding the translation of a particular words easily. Next आहे margin question. Question number first. As the seagull spills away, calling it appear as through, she is showing the way. What does the way lead to? सागरी पक्षी हाक मारत पूर उडून जातो, जणू तो मार्ग दाखवतोय त्या कोळ्यांना असे भासवतो. मार्ग कशाकडे घेऊन जातो? आणि याचा आन्सर आहे द वेव्स लीड द फिशरमॅन टू द सी वेअर प्लेंटी ऑफ फिश कॅन बी caught. Question number 2. Who hold the storm by their hair? Answer. The seagulls hold the storm by the hair. Question number 3. What type of boat do the fishermen use? मासेमार कोणत्या प्रकारची बोट चालवतात? Answer. The fishermen use catamaran boats. अशा प्रकारे मित्रांनो हा व्हिडिओ इथे कंप्लीट झाला आहे. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत शेअर करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स. थँक यू.